major subsectors that are there. What is the growth target for 26-27, and what was the achievement in 25-26? Those two green and red color that we have shown, sir. Manufacturing is going to be the main driver, sir. Then livestock, fisheries and agriculture, other services, horticulture, real estate, construction, trade and hotel, transport. So in that order, for the state level, this is the breakup. This matrix, sir, has been done for the districts also and for the constituencies and mandals. So micro level planning at the field level also basis this diagram we are taking up, sir. Now subsector wise, sir, if you look at it, the agriculture growth that we are targeting 14%. Breakup variga chuste, sir. Agriculture low 11.7%, that is agriculture 11% and horticulture 12%. Livestock 10.95%. Forestry is of course a small component, sir. 11,000 base only 14%, and then fisheries and aquaculture, sir. We have grown around 19%, and though we have taken a target of 20%, sir, but there is a potential to increase because despite the global disruptions, demand for the aquaculture has been good, sir. Even with the US sanctions also, the demand did not go down, sir. So I think if we concentrate here, we can do more. We can go up to 25-30% growth also. So this is the target that we have taken, sir. Similarly, in the mining industry sector, sir, the target we have taken is 17%. And Dhaniki breakup, sir, mining and quarrying, we have we are targeting around 18% growth, sir. This year mining activities కొంచెం పెరుగుతాయి. అదేవిధంగా మనకు కన్స్ట్రక్షన్ రిలేటెడ్ కూడా డిమాండ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి రెండు కలిపి around 13% construction we had achieved last year, sir. This year 20% is the target that we are taking. Electricity and is also related to industrial activity which should pick up, sir. And then manufacturing again is something that we need to be concentrating, sir. Then the services sector, sir, the hotel, railways, transport, communications. So each sector variga kuda banking and matladi, we have looked at the trends, sir, and we have taken a target of 15.80%, sir, at the state level. So the district variga, sir, target chusnataite. This is what we have been able to, in the green is what we have achieved in 25-26. And in 26-27 is the right side, sir, which is the target that we have taken, sir. From 17,62,000, 20,35,000 is what we are aiming, sir. Visakhapatnam was highest, sir, 1,61,000, and this year the target is 1,87,000, sir. Similarly, NTR is 1,05,000, which is targeted to for 1,21,000, sir. So these are the different districts where performance has happened. Of course, there have been some increase and decrease, and that ranking we have achieved on the left side, sir. One thing is Annamaiya, sir. We will be discussing in detail. I mean, up till January, sir, this estimation was there, so there was a dip. Because of course 25 mandals we have compared with the 25 mandals, but the collector was in touch, sir, with the planning team. Also, we discussed up to January because of Kharif there was shortfall in some of the area protection and all, but Rabi they have been able to manage. So this trend actually has revived, sir. So that with mining and that also will be coming up. But because advance estimate was in January 20th, sir, so by December varku తీసుకున్నప్పుడు this was the position, sir. Per capita income also, sir. Again, this details district wise we have given to all the collectors, and similarly constituency wise and mandal wise details kuda login low and concerned page low nahi, sir. Already constituency wise review kuda jaruguta undi. Honorable CM Gari review lo kuda all the MLAs and public representatives, honorable ministers are also taking it up. Constituency special officers are also making a special focus and drive on this, sir. So this per capita income and then mandal wise also we have shared with the district, sir. Similarly, sir, the target and achievement last year and target this year, sir. For subsector wise also each district wise we have done, sir. So this is agriculture sector and then industry and services, sir. What they have, the red line is what has been achieved this year, and last year, that is March, and blue line is what has to be achieved. So these targets, sir, already at the district vision units they are aware, sir, and they have adopted. Last April month exercise kuda idi cheyadam jarigindi. HODs to mundu chesi collectors ki ichchamu. Akkada
CPOs and district officers ne kuda chesi district level and mandal level lo kuda target and constituency variga kuda chesaru sir. So these figures are already there, sir. So I'm not, I mean, this is only for the information of the collectors. I would request them to take up a deeper review as they go back to district and then plan for their performance this year. Similarly, sir, last year performance choosnet aithe, sir. These are the department wise, sir, scaling from, medium to high level performance, sir. 90 above is the green shade. Then 75 to 90 is the yellow one, sir, and blue is the less than 75%, sir. So these are different departments whose performance based on the KPIs that we have taken up, sir, has been shared with the department, sir. So mukhyenga indlo chuste some key insights which are coming, sir. Agriculture kharif area production and productivity was largely achieved, sir. Horticulture oil palm expansion and post-harvest infrastructure, there's a lack, sir, which has potential to grow further, sir. Similarly, animal husbandry, milk, meat and poultry have been doing well, sir, but there's a decline in the bovine population because of the change in the the census mechanism. Of course, now especially CS agriculture has worked out that each RSK wise the inventory that will be populated, so much better estimation and all will be coming as we go forward, that also will be showing, sir. Similarly, fisheries, sir, aquaculture has potential for expansion and we need to provide some quality seeds and other inputs needs to be strengthened so that we can be globally at the best level, sir. So these are some of the insights. Each product wise also, sir, analysis we have done that in the subsequent slides that we are showing, sir, for all the departments and all the collectors to concentrate, sir. Then, sir, next, similarly, demand driven cultivation, sir, and production and already agriculture department lo, sir, there is a IT level intervention that is being taken up for production and guided by market intelligence and export potential ni teeskoni that targeted governor cheyalsina avasaram undi, sir, that various regular reviews with the department wise and the field level also is going on, sir. Similarly, value addition and processing is area that we need to concentrate with Rayalaseema horticulture package coming in and lot of interventions being planned, sir. This is area because we have agriculture as a major sector in our economy, we need to concentrate upon, sir. Organic and natural farming, again, sir, we are at the front end of this movement that is being taken up and that we need to be further strengthening, sir. Technology, use of technology and cost of cultivation has to be brought down, increase in bovine population, sir, area expansion. So some of the key points, sir, which already the department is taking up with at advanced level and with the micro level also, sir. The NEK breakdown is already being taken up, sir. One of the important points also, sir, in addition to the IT and Microsoft and other intervention, is government of Singapore, sir, has said that there is a digital platform to boost agri exports for Andhra Pradesh. So last time when the government of Singapore as tie-up had come, they have indicated this. On 11th, sir, there is a ministerial level, interministerial meeting, sir, with Honorable IT Minister is going. So there also they want to present this, sir, that agri exchange digital platform they will like to help us create, where some demand in China and other places we can in Asia we can leverage, sir. So this is one point that we'll be taking up in this visit also, sir. Now, sir, a similar analysis, sir, product wise, what we have basis this intervention that we have done with the agriculture department, sir. The major raw material, sir, the AP position, sir. If you look at it, fruits, eggs, poultry, marine, fish, we are number 1 in the country, sir. Vegetables, we are number 2. Meat, we are number 3. Milk, number 5, sir. So as it is, many of these areas, sir, we are in top 10 and we are doing well, sir, on the raw material side. But if you look at the processing side, sir, the green one, which is the top contributor and where do we compare with them? That is a comparison that we have worked out, sir, department wise, and we are targeting, especially with horticulture, Rayalaseema horticulture package, sir. This is something which at the district collectors need to concentrate upon. The department wise also, of course, drive is there. But at the field level, sir, these are quick gains where we can benchmark with the global best and the country best and try to achieve some kind of a value addition which will propel our growth, sir. So, for example, sir, eggs, while we are raw material number 1, but processing we are number 8, sir.
which is 3% of the total country's this thing, whereas Tamil Nadu with 21% is the highest, sir. Similarly, marine, sir, while we are number 1 in the raw export, but processing wise we are third in the state, where Kerala is doing much better than us, sir. So though we have the production capacity and all, but that marine side, I think we need to intervene in more of the processing side, sir. Similarly, fish and other factors, sir. These are the key insights, sir, which can help us in planning better at the district level, at the sector wise also, that we need to take up, sir. Similarly, sir, if product wise, if you look at shrimp, sir, for example, the value addition dynamics, AP produces about 4 lakh metric tons of shrimp, sir, and we export around 3 lakhs, sir, which is 37%, more than 1/3 of the country's exports, sir. In terms of value added, sir, 15% in volume and 20% in the value terms, sir. But value addition, sir, if you look at it, frozen is actually minus, sir. And if we cook it or bread it or process it further, sir, then 30% value addition happens, sir. Globally, sir, I mean for a country, sir, that actually frozen shrimp is 7,84,000 metric tons. Value addition is like 9 lakh rupees, 80,000 per metric ton. So that is the value addition is much more than the raw material that we take up. We have the production capacity, sir. In fact, only 60% of our production, we are utilizing the capacity that we have. So there is need to look at the value chain and then improve upon these interventions, sir. So reducing input cost for aqua farmers in terms of quality seeds and feed, creating some awareness for antibiotics. Similarly, process related, only 60% of the capacity is utilized, sir. Labor turnout and that micro level, I think with the industry, greater, I think interaction and planning at the field level can be of help. Here, collectors can pay, there's a quick gains wherever in the districts where it is available. If you can concentrate and look at the value chain and try to do intervention, a little intervention can add to a lot of value addition and GVA for you. Similarly, sir, chilies, if we look at, sir, we have some product classification. So we are, as part of the department planning plan, we are doing these things and we'll be giving you to the field, but you have to take it up. So please see that, interventions wherever you can plan in the field you do. Here, sir, almost value addition, there's a 300% premium. So, while the dry chili is only limited this thing, powdered is the 350% times the value, flakes, resins and pickles. So different kind of value addition depending upon the local area and that the potential that you have. These and providing the cold chain infra now with Rayalaseema package, sir, with 1 lakh crore, which is in July now, we are ready to take it off. Lot of these market interventions we can plan, almost 60,000 crore in the Rayalaseema district. We are planning through the private investments along with the the 40,000 crore with the government of India that we are going to. So this is a huge opportunity. If you can plan it well in your districts, this can be game changer in terms of the value addition and what has to be done. Similarly, sir, mango, the pulp or what processing we can do. Of course, much of the mango at the country level also we consume because of the various supply chain constraints, because it has to be fresh and sending, plus also demand. Domestic is so high that we don't care about the international demand. But here also, if some good international that suppliers chain we can tie up, then there will be value addition that can be taken up, sir. Now coming to the industry sectors, while manufacturing, mining, there have been recovery, there is demand that is coming up, sir. The collectors need to focus at district readiness and investments. Honorable CM sir has been insisting upon that private investment, PPP mode, and then MSME park each constituency wise that we are seeing plug and play model. Similarly, one family, one entrepreneurs. These are the areas that if you take up at the field level, then immediately that lot of value addition or GVA contribution can come in the districts. Electricity consumption needs to be tied up with the production as part of AI intervention that I will be showing that what steps we are going to take up. Similarly, again, tourism sector, a lot of spending is important. So that also I have a separate slide. So we will be showing that how that can be taken up. On the software export side, sir, AP we are much lower at the lower end, 5,000 crore as compared to Karnataka, which is doing almost 4,58,000 crore. Bangalore is a growth engine. Telangana 1,39,000 crore. So and Tamil Nadu and Maharashtra.
benchmarks we have given. So of course, now with AI computing and quantum valley and other initiatives that the government is taking, this is going to be revived, especially new areas. Technology, the best is that it is a disruptor. So we don't have to catch up with the IT now. With AI itself poses a new, suppose we start some quick startup immediately, we can take up and go fast. So we can catch up and we can in fact lead from the other conventional, our traditional partners. So next 1-2 years, this is area that as a growth strategy we should be concentrating upon. Then, sir, this is the service sector that I was talking about, sir. Average tourist spend, sir. If 2,500 is the current average that any tourist that is coming to the Andhra Pradesh is spending around 2,500 rupees, sir. If that is increased by 500 rupees, around 3,000 rupees if he does, that will add to our economy 17,800 crores. So UP, for example, is already average per tourist spend is around 5,300, whereas in Andhra Pradesh it is mostly temple tourism and other related, which is low at the lower end, around 2,500. We need to develop tourist circuits which can be, there can be added attraction to the tourists, especially in places like Araku or other areas where they can stay, and some other attractions or things can be taken up. Integrated tourist circuit as part of the Visakhapatnam development plan also, when Rishikonda Beach, some sea activities, and then Araku, and those things need to be developed. So as part of that, similarly in Tirupati, in the temple town, if some activities and can be there, so average spent is what we need to target. With the concerned department, wherever the potentials are there, we can create some recreation, some other fields where different kinds of festivals or different kind of modes can be taken up. Already tourism department is working with various schemes, but we need to take it up. District collectors, these are areas where you can at the field level have some innovative ideas and take up, which will add to the contribution. The annual performance, sir. Last year performance of the district also we have captured again. That annual full year report is available. So there are different brackets for different districts who have done where what performance in different indicators has been achieved, sir. Largely it is varying from 80 to 100%, sir, different target groups. Of course, one exercise which last time Honorable CM sir has asked that, how does your performance relate to the GSDP growth in your district? So that is a matrix that we are developing, that I'll be just showing in on this slide how we are going to calculate that, sir. Now, some of the districts, sir, sample. This is a sample, sir. All districts, 28 districts, and 688 mandals. Sir. We have done it. About 2-3 districts as a sample case I have brought here, sir. Annamai as district, for example, sir, is the total district domestic product is 36,000 crore, which ranks around 24. Industrial GVA is 6,000, and per capita income is 2,16,000, much below the state average. Now, 3 key sectors for the district are: livestock contributes to about 24.9%, horticulture around 16.5%, other services are around 9.5%, sir. The breakup of 36,000 crore domestic product of the district, around 14,900, about 15,000 crore is the agriculture, and then we have services 12,000, and industry is only 6,000, sir. So this is the composition of the district. Some of the interventions, sir, of course, this as the collector has also mentioned to me, sir, that in the Rabi, of course, there have been revivals, sir. So the improvement is there. The negative trend has been arrested, and they have performed much better in January to March quarter, sir. So that will be reflected in the revised estimate in May, when we'll be doing that, sir. But depending upon the profile of the district, what is the intervention that is required, that needs to be studied. You have a vision unit at district level and at the constituency level. I think some kind of a workshop, we'll of course be sending some experts also. Next 3 months plan that I'll be showing you. But you need to sit down and go to the drawing board and look at what is the potential in what area and what has to be done to revive this trend, sir. So post-harvest management, some cold storage capacities, improving by shifting from raw value produce to value addition. Then monitoring your bovine population, that RSK wise, how much is there and what is the artificial insemination, what is the specific intervention rather than averages. Each cattle wise and each area wise you will have to devise. Then strengthen some of your
food processing and other MSME units. So some of the activities that needs to be taken up that can revive the performance in the district, you'll have to look at, sir. Similarly, we have Alluri Sitaram Raju, sir, ASR district, where again that tourism and some potential has to be captured. This is again at the 26th level, sir, out of 28 states. 16,440 crore is the domestic the value of the economy in the district, sir. Horticulture adds GVA of 7,000 crores. Per capita income is 2,30,000 as again 2,94,000 at the state average. Horticulture is almost for 50%, 47%. Livestock is around 13%. So these two combined, 60% is what is being contributed, sir. Then public administration is 7.2%, sir. What is surprising is that service sector, ecotourism at 27%, that focus has to be brought in the district, sir. So some of the projects, sir, like organic, Sikkim has been declared as organic state, sir, first fully state organic state, sir. And then tribal district of Dang in Gujarat is 100% organic district, sir. So similarly, some of the, and Uttar Pradesh has this ODOP, sir, one district, one product scheme. They have been doing well with common, facility centers, marketing and branding, sir. So these are the areas where marketing, branding, common centers, some of the products that have to be, in fact, as Pari Sutralu, Honorable CM sir, has been insisting upon, product perfection in terms of targeting better this thing. So some of these activities, if they are, coordinated and planned well, then they can make a marked difference. So all the sectors, the sectoral secretaries and HODs and the collectors, they will need to sit down together and to take it up, sir. So Grejan Cooperation Cooperative already, coffee has a brand name that is coming up. Then ecotourism, that potential which is there, that needs to be tapped in, which is not being used to the potential that is there, sir. So that is a highlight that should be taken up here. Kurnool, sir, another district example, sir, where again the composition of the district and the rank we have given, sir. Again, horticulture is 17%, construction is 10%, transport is about 8%, sir. Here also some specific intervention along with the district unit has been looked at, sir. So some of the investments that are coming in, like aerospace, drone manufacturing, which can be taken up, proximity to Hyderabad and Sri City on the highway that is coming. Then artisanal stole crafting sector is possible, skilled welfare, skilled workforce that has to be developed. So these are the points, again, district-wise that has to be looked at and the strategy has to be developed, sir. Similarly, Konasima, sir. So these are 4 districts as a sample, sir, we have brought here, but all 28 districts, sir. This analysis is available with the collectors. Each district, what is the major contribution to your district domestic product and what is the area of intervention and what is the focus that needs to be taken up. I request all the collectors to look at it and then take up a specific action, sir. Now, in addition, sir, this is the monthly reports that at the state level, district level, constituency and mandal wise. So this exercise again, sir, this is a massive exercise, sir. Secretary Mosby, Government of India, statistics had looked at it. Similarly, National Council of Applied Economic Research, NISER, has looked at it, sir. A lot of people, other states are now evincing interest because first time this kind of a micro level planning with GSDP data and KPI has been done. Under the guidance of Honorable Chief Minister's vision, we have taken up, and many states are now looking at what we are doing. Government of India is also asking how that we are developing. So we have been able to develop this kind of a monthly reports, where a monthly assessment, then collaboration, data insight is coming, sir, trend analysis, real-time monitoring. We are doing, sir. In fact, what we have done is that we have given a template in which economic sector contribution, then social indicators and governance indicators of that district, that constituency and that mandal. So this is online available, sir. Mandal wise, what are the 3 contributions that is coming every month? That report will be by the assistant statistical officer and MDOs will be signing, sir. Similarly, constituency special officer will be signing for the preparing for there will be a report generated, auto system generated reports at the constituency level, which will be given to collectors. So each constituency wise, you will have that monthly report, and CPOs will be preparing and giving it to the collectors. So all these inputs will be coming, sir. In fact, first month it is ready, sir. This is the periodicity contribution of more than 3% to the state target. Economic indicators we have included. Then constituency law, we have included those factors which are contributing more than 16% to the district target, and mandal level which is contributing more than 1%. So these are the areas.
indicators are approved. CPOs do it at district level. Assistant statistical officers in MD office will be doing at the mandal level, and auto-generated will be constituency-wise because they will be aggregating the mandal's report. Then chief statistical, the constituency special officer will be signing off that report at the constituency level. CPOs will be doing at the district level, and ASOs at the mandal level. So these reports I would like you to go. There's a unit available with you. Please utilize them fully, and if once you start looking at it, then meaningful insight will be coming to you as a tool to see what is happening in the economic overall economy of the district, along with the public perception and other reports that key performance, the governance indicators will be adding to that, but economic indicator will be adding to the GSDP. That is the layout that has been prepared. I would like all of you to keep that in mind. Then, sir, this is the revised set. Last time CM sir had asked that the contribution has to be properly done, sir. So what we have developed is a new statistics, sir. Normally, when we do last year performance of GDP, so like 17 lakh against 15 lakh crore, or target was 18 lakh 35, but we have got say 17 lakh. So number wise, it showed only 90% of the performance. But if you look at the value addition, from 15 lakh we wanted to go to 18 lakh, that is 3 lakh crore we wanted to add. But we have done 17 lakhs, only 2 lakh crore we could add. So 2 lakh upon 3 lakh is only 2/3 of the 66% performance. So what we have done, sir, base value Ninchi, how much target we had put and how much actually we have achieved, sir. So if we look at it, this achievement wise, the column shows, while we have agriculture sector, we have achieved 90%. As compared to last value terms, but in terms of increase that we had targeted, only 38% we could increase. Of course, last year because of the prices and there were various reasons that we did, but this shows that what we had targeted and what we have done actually, sir. So this parameter now has been developed, sir, for all the 17 subsectors and all district wise also. Rather than looking at your absolute gross numbers, that how much you have achieved, we'll look at what was your target and how much you have achieved out of that, sir. So industry, for example, last year, sir, against 3,51,000, we have achieved 399. We had targeted 399. We have achieved 384. So the 96%, 384, of the target 399 is actually 96%. But over the target that we had given, it is 69%. So only 70% of our target value we had achieved. So this matrix we have developed, sir, this month. Now every month we will be showing what is proportionately what is your target and how much has been achieved. Now, there is one feedback, sir, which have been coming in various reviews, that not many people at the field level are able to understand the GSDP and mandal domestic product, district domestic product and all. So now we have tied up with one group, sir, which is active in the GSDP field, that is called Pehle India, sir. It is one of the think tanks from Delhi, from the PM Economic Advisory Council side. One of the experts had developed, sir, with whom we have tied up. Next 3 months, sir, there will be 25 resources coming. So 5 zones, we will be dividing all 28 districts in 5 zones. So each zone, there will be 5 people who will be going, sir. So in a district, they will spend 1 week time. They will be training your district level officers. Similarly, mandal level key, master trainers will be identifying, and we will be training them in the mandal level things. So that training program, pretty now, sir, from 15th May to 3 months time, by 15th August, that will be completing. So with that, the capacity building, and they will understand what is the, what is the area, what is the intervention, and what these numbers mean. That kind of exercise we'll be doing, so that all field level functionaries are well aware of it, sir. So this plan has been prepared, sir. We have signed a MOU, sir. On 13th, we are presenting to Honorable CM the action plan, and from 15th onwards, sir, they will be deployed at the field, and they will be taking up this training program, sir. Then AI task force, sir. There is a task force we have formulated at the secretaries level, the government level, and with the Chief Commissioner of Commercial Taxes, sir, CCST, we have one technical team, sir, which is looking at, because 2 AI engines have been deployed in the state. One is Microsoft and one is Google agent, sir, AI agent. So our own version we have developed, sir, where the database is lying with us, and we will be doing some analytics there, sir, in terms of revenue earning department, which will be presenting to CM sir on 14th, sir, what is the outcome of this different AI applications. Similarly, for the GSDP also, what is the performance that will be developing, sir. Now, 3 sector wise, sir, and agriculture sector, sir, as I mentioned, special CS sir has presented last time
that each RSK wise, there's a pilot which has been developed. So the exact count of the number of cattle, buffaloes, and goats that we have, that population wise will be prepared. Animal husbandry. Similarly, inventory of the entire agriculture will be there, and other allied activities in agriculture sector is being captured at the RSK cell level. So pilot basis, sir, we have looked at it with planning and finance. Also, we have sat down. Of course, it may the data has to be developed. So already it is lying in a different format. But it may take about 3 months to 6 months by this year, and we'll be able to complete that process. So with that, real-time numbers to your Mandal domestic product and what is happening will be developed, sir. So this is a powerful tool, sir, which will be available with the collectors to look at a specific intervention. In fact, the AI will also be able to tell you that if suppose in a particular buffalo or cattle, if you need artificial insemination, or your milk-bearing cattle are less, therefore you need to increase, or what kind of interventions are required. With the present population, how much of milk production we can achieve, or what is the egg or meat that we can achieve. All those details will be available to you, so that you can take up and look at a specific intervention. So this is on the agriculture side, sir, which is about 35% of our economy. Then similarly, sir, industries, real time, that with the secretary industries and with CST, sir, we have developed. With them total, we have taken about, there are around 22 lakh MSMEs that are registered with us. Around 11 lakh exact matching with the names have happened, sir. So on 14, that will be showing, sir, how and we also linked with their current that electricity power consumption. So what is the power consumption? How much is as a proxy, sir? How much is the activity of manufacturing that has happened in the state? That software is under development, sir. Early results about 3 lakh to 5 lakh units, sir, will be able to show by 14, sir. But going forward this month, entire 22 lakh will be able to be developing, sir. So that tool is under advanced stage, sir, and will be showing on the industry side, sir. Similarly, on the service side, sir, we have taken up meeting with areas like trade licenses, which are being given in the urban and rural bodies, how much service taxes are coming and what is the consumption, and with the bank credit data also, that linkage we have been started, sir. Prototype is already March, data has come from the bank side, sir. So that analytics is developed, sir. That I'll be, some analytics will be presenting to Honorable CM, sir. And these will be available to the collectors, sir. So you will know that in your district, in your mandal, what is the consumption and what is, the trend, what is the revenue that is being realized, and what is your economic activity. So as we go forward, sir, this year I think we'll be streamlining this, and better informed judgment addition you can take in for real-time intervention to improve your performance in the GSTP. That is the target that we are looking at, sir. So these are the set of activities, sir, that we are presenting, and we hope to take it forward, sir. So this is all, sir, if for Honorable CM's intervention, and maybe collectors can raise some points, sir. Yeah. Only 2 minutes I will intervene here. మీరు తీసుకునే డెసిషన్స్ ఈరోజు ప్రజలపైన భవిష్యత్తులో ప్రభావం చూపిస్తాయి. ఉదాహరణకు మీరు చూస్తే, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వైజాగ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ 6,58,964. అది లాస్ట్ ఇయర్ది. ఈ ఇయర్ 7 లక్షల పైన పోయాడు ఉంది ఆ ఫిగర్ చూసినప్పుడు. అక్కడి నుంచి లోయెస్ట్కి వెళ్తే పార్వతీపురం 1,56,875. Variation is 4 times within the state. If concerned officer is not in a position to cope up, it will further go down. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు చూస్తే అల్లూరి సీతారామరాజు అప్పట్లో ఒక ఇంటర్వెన్షన్ చేశాం. ఆ ఇంటర్వెన్షన్ కాఫీ, అరకు కాఫీ, హార్టికల్చర్. ఇప్పుడు అక్కడ 50% హార్టికల్చర్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఆ జిల్లా మీరు చూస్తే 15th ప్లేస్కి వచ్చారు. పార్వతీపురం 28, అల్లూరి సీతారామరాజు 15. సేమ్ ట్రైబల్ ఏరియా. దట్ ఈస్ ఎ గేమ్ చేంజర్. ఒకప్పుడు కోనసీమ వన్ ఆఫ్ ది రిచెస్ట్ ప్రాస్పెరిటీ.
Now if you see, Rayalaseema is better than Konaseema. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు చూసినప్పుడు అనంతపూర్ యాజ్ ఆన్ టుడే బెటర్ దెన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, ఏలూరు, తిరుపతి, వెస్ట్ గోదావరి, గుంటూరు, బాపట్ల, కాకినాడ, ఎస్పీఎస్ నెల్లూరు, అనంతపురం, కడప, సత్యసాయి, దెన్ ఈస్ట్ గోదావరి, దెన్ అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు, అంబేద్కర్ తర్వాత చిత్తూరు, ప్రకాశం, నంద్యాల్, మార్కాపురం, అన్నమయ్య, పల్నాడు, కర్నూలు, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం ఇది లాస్ట్. అటేం తక్కువ లేవు, కానీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దాట్ పోలవరం, పార్వతీపురం. దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇఫ్ యూ ఫోకస్ యూ కెన్ మేక్ ఎ చేంజ్. ఇప్పుడు మేము ఇచ్చిన ప్రజెంటేషను నేను కూడా చాలా వరకు దీని మీద హోంవర్క్ చేస్తున్నాం. డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఇది రైజింగ్ టు ద అకేషన్ ఫర్ ట్రైనర్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఈవెన్ కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ముందుకు వచ్చారు టు గైడర్స్, వాళ్ళు కూడా ఎంగేజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీలో అలాంటి ఆలోచన వచ్చి ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు ఆలోచిస్తే ఇంక్రిమెంటల్, ఇప్పుడే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. యావరేజ్ టూరిజం ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ డే స్పెండ్ చేసి 2,500, వేరేస్ యూపీ 5,300. ఇఫ్ యూ డూ దాట్ ఇట్ విల్ డబల్. వచ్చిన వాడికి ఆ జిల్లాలో అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్, ఈవెంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసే పరిస్థితి వస్తే డబల్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. సర్వీస్ సెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా, ఎందుకంటే మీ అందరికి కూడా ఆలోచించాల్సింది నేషనల్ లెవెల్లో దెర్ ఇస్ ఎ విజన్, వికసిత్ భారత్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్. స్టేట్ లెవెల్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ విజన్. నేషనల్ లెవెల్లో వాళ్ళు ఫోకస్ చేసిన దాంట్లో మన రాష్ట్రానికి ఏదైతే వర్తిస్తాయో ఆ యాంగిల్ ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ యూనిఫామ్గా చేస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ 10% ఆఫ్ జీడిపి ఇన్ అగ్రికల్చర్. మన పాపులేషన్ 4%. ఎందుకు వచ్చింది అని ఆలోచిస్తే మనం అక్వాకల్చర్కి వెళ్ళాం, హార్టికల్చర్కి వెళ్ళాం, కమర్షియల్ క్రాప్స్కి వెళ్ళాం. ఇట్ మే బికమ్ టుమారో 15 వాల్యూ అడిషన్కి పోతాయి. ఇక్కడ మీలో అలాంటి థింకింగ్ మీలో రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మనం గ్రీన్ ఎనర్జీకి వెళ్ళాం, డిఫరెంట్. దెన్ డేటా సెంటర్స్కి వెళ్ళాం. ఇప్పుడు నిన్న మొన్న నేను రివ్యూ చేస్తే కొన్ని జిల్లాల్లో ఐరన్ ఓర్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఎ గేమ్ చేంజర్ ఫర్ స్టీల్. రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ఉన్నాయి, లేకుంటే బాక్సైట్ ఉంది. హౌ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ వాల్యూ అడిషన్. మన దగ్గర ఎప్పుడూ విశాఖపట్నం ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంది. నా ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం స్టీల్ హబ్గా చేసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఆర్సీఆర్ మెథడ్ వస్తే 17.5 MTPA. మనం దాన్ని 3 times ముందు తీసుకుపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఉండే ఓబులాపురం కానీ, సాధుకొండ, తంబళ్ళపల్లి కానీ ఇలాంటివి ఉన్నాయి. దట్ ఈజ్ వేర్ ఆల్ కలెక్టర్స్ షుడ్ నో హౌ టు యాక్ట్. కలెక్టర్సే కాదు, ఈ పక్కన మంత్రులు కూడా, జిల్లాలో ప్లానింగ్ బోర్డ్ చైర్మన్స్ కూడా, హౌ టు క్రియేట్ వెల్త్. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ప్రియారిటైజేషన్ చేసుకోవడం, బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేయడం. మీరు కలెక్టర్స్ ఒక పేరుండేది ఫస్ట్ నుంచి, కలెక్టర్స్ టు కలెక్ట్ రెవెన్యూ. నేను ఆ పేరు తీసేసి కలెక్టర్, డిస్ట్రిక్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కింద, మేజిస్ట్రేట్ కింద కూడా పెట్టి మనం కొంచెం పేర్లు కూడా మార్చాం. ఆ థింకింగ్ ప్రాసెస్ మీరు నుంచి ఇప్పుడు మీరు డెవలపర్గా తయారు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఇంక్రిమెంటల్ గ్రోత్ కూడా నెక్స్ట్ నుంచి నువ్వు రొటీన్గా ఇది పెట్టడం కంటే, వీళ్ళు కలెక్టర్స్గా వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రం మొత్తం 15% గ్రో అయితే ఈ జిల్లాలో ఈ కలెక్టర్ వల్ల పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రిమెంటల్ గ్రోత్ పర్సంటేజ్. లో బేస్ ఉందనుకోండి, ఆ లో బేస్ మీద వీళ్ళు ఎంత చేస్తారో మనకు తెలియదు.
వాళ్ళు ఎప్పుడు వెనకానే ఉంటారు. అట్టని చెప్పి వీళ్ళు బాగాలేరంటే కాదు. ఎస్ సార్, రిలేటివ్లీ ఎంత చేస్తారు సార్, అదే ఆ మెట్రిక్స్. ఆ మెట్రిక్స్ తీసుకుంటే అప్పుడు కాంపిటీషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీ వల్ల కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమొచ్చింది ఆ జిల్లాకు, ఆ కొండ ప్రజలకి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు కంపీట్. దట్ ఆల్సో యూ టేక్, అండ్ ఆల్సో దట్ అట్రిబ్యూట్ టు మినిస్టర్స్ ఆల్సో, కౌంటర్ పార్ట్. దే ఆర్ ఆల్సో సింగపూర్ పోయి వచ్చారు, చెప్పబోతారు నాకు ఉపన్యాసాలు, కానీ అవి చెప్పినప్పుడు అవి అమలు చేయాలి. అది కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేచురల్గానే విశాఖపట్నం 4 times ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే శ్రీకాకుళంకు విశాఖపట్నానికి ఇప్పుడే 4 times. రేపు పక్క జిల్లాలే విజయనగరం శ్రీకాకుళం వేరియేషన్ దట్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు థింక్ 10 times పెరుగుతుంది. కెన్ యూ ఆన్సర్ దాట్? పక్కన ఎక్కడ వీక్గా ఉన్నారు? విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, పోలవరం, పార్వతీపురం, లాస్ట్ 4. ఇది మీలో ఒక బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. జరిగి ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలని వర్కౌట్ చేస్తే తప్ప. ఇంకోటి కూడా, కలెక్టర్స్ మేము ఎట్లయితే మీకు పోటీ పెడుతున్నాం, మీరు మండలాలు పెట్టండి. ఫీల్డ్ ఆఫీసర్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అబండెంట్ నాలెడ్జ్. ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొడ్యూస్. ఏఐ కూడా ఉపయోగించి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ తీసుకొస్తే దెన్ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ తయారవుతుంది. అట్లీస్ట్ కాన్స్టిట్యున్సీ వరకైనా పెట్టండి. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. దిస్ ఇస్ ఇన్ బ్రీఫ్. అగ్రికల్చర్ వాల్యూ అడిషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫాస్ట్ ఫ్యూచర్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఏ జిల్లా అయితే టూరిజాన్ని ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తారో రాబోయే రోజుల్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఎకానమీ, దట్ విల్ బి గేమ్ చేంజర్. కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది. అది వర్కౌట్ చేయాల్సి కోరుతూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. దెన్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్. డౌట్ మీరు ఇంటర్వ్యూన్ కావాలన్నా చెప్పాలనుకున్న మీరు చెప్తే దెన్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్, అనకాపల్లి సార్. సో ఈ కేపీఐ ఇండికేటర్స్లో సార్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్యాప్చరింగ్ ద డేటా రిలేటెడ్ టు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, లైక్ టింబర్ కల్టివేషన్ చేసేది కూడా ప్లస్ ఫారెస్ట్ మైనర్ ప్రొడ్యూసర్ సార్, ఇది రెండు వాట్ వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ ఇస్ వాట్ ఏపీ ఎఫ్ఎస్డిసి డస్. ఇప్పుడు మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అని చాలామంది ట్రైబల్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు సార్. ఆ డేటా ఇంకా క్యాప్చర్ కావట్లేదు సార్ ఇన్ కేపీఐ. ఇఫ్ సంథింగ్ కుడ్ బి డన్. సెకండ్ సార్, టింబర్ కూడా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ హార్వెస్ట్ చేసేది మాత్రమే మనం క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు వుడ్ ఇండస్ట్రీ చాలా పెద్దది సార్, అది కూడా ఇఫ్ యూ కెన్ యాడ్, ఇట్ విల్ యాడ్ టు ది వాల్యూ ఆఫ్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ సార్. వాట్ అబౌట్ సెక్రటరీ, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆర్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్, పీసీఎఫ్? రీసెంట్గా అది సార్, అది మనకేంటంటే సార్ డ్రాస్టిక్గా మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ కలెక్షన్ తగ్గిపోతుంది సార్. జీసీసీకి మనం అడ్రస్ చేస్తున్నాం సార్. కాకపోతే ఏంటంటే సార్, మార్కెటింగ్ కాకుండా డొమెస్టిక్ యూజ్ను, అంటే మనకి జీసీ ద్వారా కాకుండా అవుట్ సైడ్ చాలా వరకు మార్కెట్ అవుతుంది సార్. అది ప్రాపర్గా క్యాప్చర్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి సార్. మీకు ఏంటంటే మీరు రిచెస్ట్ రిసోర్స్ గోల్డ్ మైర్ బ్యాన్ కూర్చొని మీరు దాన్ని ఇది చేస్తున్నారు తప్ప ఏమీ యాక్టివిటీ లేదు. అది ప్రాజెక్ట్ కాలేదు సార్. ఎంత ల్యాండ్ అండి, ఆ ల్యాండ్ కానీ కరెక్ట్గా ఉపయోగించుకుంటే ఎంత వాల్యూ వస్తుంది. యు ఆర్ అనేబుల్ టు డూ దాట్. దట్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. బిగ్ గేమ్ చేంజర్. ఈవెన్ సో మెనీ టైమ్స్ ఐ టోల్డ్ యూ, యూ కాల్ ప్రైవేట్ సెక్టర్, వాళ్ళకి సిఎస్ఆర్ ఉంది, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, వీ కెన్ గివ్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్, సో మెనీ ఇన్నోవేటివ్ వేస్. మీరంతా ట్రెడిషనల్ అయిపోయారు. 1/3 ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ యువర్ సర్వీస్. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్. ఎక్కడ కానీ మీరు ఈ రాంగ్ నోషన్స్ వెళ్ళిపోతున్నారు. మాకు అన్నీ తెలుసు కాబట్టి మేము అడ్డం పెట్టాలి. డెవలప్మెంట్ని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప ప్రమోట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం. నేచురల్ రిసోర్సెస్ని ప్రమోట్ చేయడం, ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, హౌ టు గెట్ వాల్యూ అడిషన్. ఇప్పుడు మీ కాఫీ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మీ దగ్గర నుంచే కదా. పోడో కల్టివేషనే కదా. ఆ పోడో కల్టివేషన్ మీరు అడ్డం పడింటే ఏమయ్యేది? అసలు కాఫీ వచ్చేది కాదు. ట్రైబల్స్ ఎక్కడ పోవాలి?
కో ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇద్దరు విన్ విన్ సిచ్యువేషన్కి వర్క్ చేయాలి కలిసి. అది కూడా నోట్ చేసుకొని ఎడ్జాల్ చేయండి. దెన్ సార్ ప్రకాశం సార్ సార్ మాకు యాక్చువల్గా టూరిజంలో ఇంకా చాలా చేయవలసింది ఉంది సార్. యాక్చువల్గా అయితే అన్ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఏరియా చాలా మటుకు ఉంది సార్. సార్ అక్కడ మాకు ఒక 15 కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్ వరకు ఉంది కొత్తపట్నం. అక్కడ ఇట్స్ రియలీ వర్జిన్ బీచ్. అక్కడ ఏమీ డిస్టర్బెన్సెస్ ఏమీ లేవు సార్. బట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ లాస్ట్ టైం తమరు సజెస్ట్ చేసిన దాని మీద నేను ల్యాండ్ పూలింగ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాము. బట్ ఈవెన్ దెన్ అది కనుక సక్సెస్ కాకపోతే నాకు ఒక 50 crores వెళ్తే 500 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కడికి వస్తుంది సార్. పీపుల్ ఆర్ దేర్ బట్ అప్రోచ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ సార్. సో ఈ చేస్తే డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బి ఏ వండర్ఫుల్ ప్లేస్ సార్. ఈ స్పాట్స్ అన్నీ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ కెన్ రైట్ డౌన్. ఈ బీచెస్ ఏవేవి అయితే ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం, సూర్యలంక, కొత్తపట్నం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒరిజినల్, మైపాడు, ఇక్కడికి వచ్చే కొద్దికి మంగినపల్లి, ఇలాంటి బీచెస్, విశాఖపట్నం ఎన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతామో ఇప్పటి నుంచి మీరు ఆ ఒరిజినల్ బీచెస్ అన్ని పెట్టుకొని యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టూరిజం ప్రమోట్ చేయడం మొదలుపెట్టండి. ఓకే సార్ పార్వతీపురం ప్లీజ్. సార్ మనకు విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్ వచ్చినప్పటికి కూడా సార్ పార్వతీపురం అన్నీ ఒక్కటి వితౌట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి సార్. బికాస్ ఆఫ్ రోడ్ సార్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ సార్. ఇప్పుడు ఇంత న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నీ కూడా ఎగ్జిస్టింగ్కే వస్తున్నాయి సార్. సో వీ నీడ్ ఎక్స్ట్రా సపోర్ట్ సార్. యాజ్ ఎక్స్ట్రా సపోర్ట్ కాదు, నీకు ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్ సార్. అగ్రికల్చర్గా మనం 7.42% గ్రోత్ తీసుకురాగలిగాం సార్. అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ అగ్రికల్చర్ రూరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ప్లాన్ కింద వీఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రా ఎఫోర్ట్ ఆన్ దిస్ సార్. టూరిజం మీరు మ్యాక్సిమం ప్రమోట్ చేయొచ్చు. సార్ వీ స్టార్టెడ్ కమ్యూనిటీ లెడ్ టూరిజం సార్. వీ స్టార్టెడ్ 7 న్యూ వాటర్ ఫాల్స్ ఇనాగ్రేషన్ సార్ రీసెంట్లీ. చాలా అట్రాక్టివ్ సార్. వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ కూడా రీసెంట్గా మినిస్టర్ గారు ఓపెన్ చేశారు సార్. చాలా అట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్. బట్ ఇంతవరకు కూడా బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమిజం సార్ అవి కూడా అందుబాటులో ఉండేవి కాదు సార్. ఇప్పుడు అన్నీ కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చాం సార్. బట్ కొంచెం అట్రాక్షన్ సార్, తమ లాంటి వాళ్ళు విజిట్ చేసినప్పుడు అట్లాంటివి వస్తే కొంచెం టూరిజం హైలైట్ అవుతుంది సార్. అండ్ వీ నీడ్ సమ్ పబ్లిసిటీ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో సార్. వీఆర్ ట్రైయింగ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ సార్. అదే నువ్వు ముందు ప్రమోట్ చేయి, తర్వాత మేము వస్తాం అక్కడికి. ఎస్ సార్. Sir, one addition to this, I worked in that district, sir. Salur constituency, there is a national highway, sir, Vizag, Chhattisgarh, Raipur, sir. That crosses from that area, sir. Dinki very close to that national highway, we had identified around 600 acres, sir. Mostly government land only, sir. Very few DKT patta. Adi akkada big parcel can come. Nearby, there is a big reservoir also with the surplus water availability. ఇప్పుడు కరగపూర్ రోడ్ కూడా ఇక్కడే క్రాస్ అవుతుంది, పార్వతీపురం దగ్గరే క్రాస్ అవుతుంది. Salur cross అవుతుంది, sir. That national highway is very. పుండే నేషనల్ హైవే కాకుండా కరగపూర్ టు అమరావతి, వన్ మోర్ రోడ్ ఈస్ కమింగ్. దట్ విల్ క్రాస్ నియర్ పార్వతీపురం. సార్ ల్యాండ్ సార్ యువరాజ్ హియర్ సార్. సార్ ల్యాండ్ చూసాను సార్. హైవే దగ్గర సార్, కొత్త హైవే దగ్గర ల్యాండ్ చూసాను సార్. ఒక 600 acres ఉన్నాయి సార్. కలెక్టర్కు, జాయింట్ కలెక్టర్కి చెప్పాను సార్. మనం ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్ వర్కౌట్ చేయండి. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. అక్కడ కూడా అవసరమైతే స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇద్దాం. ఈ నేషనల్ హైవే వచ్చిన తర్వాత సార్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్, ట్రైబల్ ఏరియాస్ విల్ గివ్ స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్. గో ఆల్ అవుట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మీకు ఆపర్చునిటీస్, కొత్త నేషనల్ హైవేస్, పోర్ట్స్, రైల్వే లైన్స్, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ క్రియేట్ సమ్ మోర్ ఏరియాస్ వేర్ ల్యాండ్ ఈజ్ అవైలబుల్. మీరు అక్కడ కానీ ప్రమోట్ చేయడం మొదలు పెడితే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ లాజిస్టిక్స్ హబ్స్గా తయారవుతాయి, ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్స్ వస్తాయి. మీరు ఇమాజినేషన్, మీరు ఇక్కడ కూర్చొని నా దగ్గర మాట్లాడుతున్నారు, మీరు జిల్లా పైన డిస్కషన్ లేదు, మీకు ఐడియాస్ ఎట్లా వస్తాయి? యూ హ్యావ్ టు డిబేట్. మీ టీంతో మీరు కూర్చొని మీరు ఆలోచిస్తూ ఉంటే కొత్త కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి. ఆలోచనలు అమలు చేస్తే లీడ్స్ వస్తాయి. అది మీరందరూ దాన్ని వ్యూలో పెట్టుకొని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ ఎనిబడి? ఓకే, అందరూ కన్విన్స్ అయ్యారు, ఏం చేసేది అనుకుంటున్నారు. అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫార్వర్డ్. నౌ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్. నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి ఇంక్రిమెంట్లు కూడా తీసుకొస్తాం. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి. ఒకవేళ మీరు లాస్ట్లో ఉంటే ఎందుకు లాస్ట్లో ఉన్నారో మీరు చెప్పే పరిస్థితిలో ఉండాలి. కాబట్టి 1 by 1 అందరూ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి.
స్ట్రగుల్ చేయాలి, ఇన్నోవేషన్స్ రావాలి, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే, మీకు ఏ సపోర్ట్ కావాలన్నా ప్లానింగ్లో వింగ్స్ ఉన్నాయి. దే విల్ సెండ్ ట్రైనర్స్, దెన్ దే విల్ ట్రైన్ యువర్ పీపుల్, ప్లానింగ్, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ గైడ్ యూ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ యువర్ రిసోర్సెస్. One submission, sir. Sir, this constituency vision unit, sir, for the first time, ఎప్పుడు కూడా లేని విధంగా, sir, last time MLAs and constituency special officers, తర్వాత 1 professor and 5 people we have given, sir. Not this Pahla India training. ఇచ్చారు కానీ కంటిన్యూగా ట్రైనింగ్ చేయాలి, అది చేయడం లేదు. కలెక్టర్స్ అందరూ కూడా విజన్ యూనిట్ దే ఆర్ కీపింగ్ జస్ట్ లైక్ ఐడల్ ఆఫీస్. So that, sir, with Pahla 9 మంది రిసోర్సెస్ ఇచ్చాం, కలెక్టర్స్ రివ్యూ చేయడం లేదు. 7 మంది. మీకు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, ఈచ్ కలెక్టర్ 7 కాన్స్టిట్యున్సీస్ మ్యాక్సిమం 1 or 2 అటు ఇటు ఉంటాయి. ఒకప్పుడు 21 బిగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఇవి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ హ్యాండీ. ఒకప్పుడు మీరు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ పోవాలంటే చాలా ఒక హాఫ్ ఎ డే. ఇప్పుడు మీకు ఎంత ఈజీ అంటే టెక్నాలజీ ఈజ్ అవైలబుల్. యు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎనీవేర్. That is where you have to create innovation and you have to drive your people, capacity building. మీరేమనుకుంటున్నారంటే మనం అందరికి అన్నీ తెలుసు కాబట్టి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటున్నారు. So, sir, this Pahla India, sir, that each constituency district wise, sir, that action plan and next 3 months training and all also will cover, sir. You provide, yes, and sir. also you go for incremental performance yes, appraisal of every unit 175. Correct, sir. That guidance you have given, sir. That metrics also we have developed, sir, with NASER and Pahla India that we'll be giving, sir. As it is, we have brought it to a level, sir, where a state lo kuda isingana ledhu, sir. Next this year lo we'll be taking up with AI and all this data plus capacity building, sir. I'm very confident that this as a tool, sir, it will be available to the collectors if they want to effectively use it, sir. Yeah. One submission, sir, that I think this staff we had taken on OD, sir, on OD basis. So because these are being developed and also they should not be leave. So I've been telling collectors that training and they should be taken up. Some places where that some surveys are there. So that also, because that time 24 July lo, sir, to CSR, sir, they were taken because that time they were idle. So I mean that assessment they can do, sir. But these units they have to be developed as a very special. Persons who understand will train them and all they'll be doing. So they have to be used there, sir. So that is a request that. Yeah. Then good. Then we'll go to next subject. This is Singapore experience. Carry on. I request the Honorable Health Minister to lead the discussion. Honorable CM, Honorable Ministers and Officials, అందరికీ నమస్కారం. ఇది కొంచెం అందరూ ఓపికగా ఉంటే, కేర్ఫుల్గా ఉంటే, ఓపికగా కాదు, వార్తల్లో చూసి ఉంటారు. యువర్ ఐడియాస్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇటీవల యాజ్ పర్ ది డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ సీఎం ఏ టీమ్ ఆఫ్ 6 మినిస్టర్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ అచ్చెన్నాయుడు గారు, నారాయణ గారు, సత్యప్రసాద్ గారు, అనిత గారు, జనార్దన్ రెడ్డి గారు and myself made a visit to Singapore. It was a 7-day packed structured governance journey with back-to-back series of meetings like class sessions by subject experts and also site visits to physically witness the best practices and also ministerial interactions including senior ministers like Home Minister, Industry Minister, Manpower Minister and for other former ministers and also business federations. There were case studies, reflections and simulation exercises also. And after 7-day visit, after observations, so many observations, we have come out with a culminating, we have come out with a 90-day action plan, which will be placed before Honorable CM for his perusal and further guidance. But one thing I should tell, wherever we went, whoever we met, whoever we interacted with, everybody had lots of praise and respect for Honorable CM Garu, and few of them even said they wondered, saying that why do you have to come to all the way to Singapore when you have a visionary leader in your state itself? Then we had to tell, of course, we have a visionary leader, but our CM has sent us to learn and replicate the best practices for the betterment of state of Andhra Pradesh in all aspects. But the object of this study tour being
building a governance excellence through global best practices, enabling institutional transformation, not just exposure, developing ministers as reform anchors. There is a training of trainers, translate learning into time-bound executable action, strengthening public trust, more importantly, strengthening public trust, accountability among political leadership and also officials, and a whole of government delivery. This was the objective that we went. And see, upon our observations, we identified, all the ministers together identified 10 key takeaways from the SAGE program, Singapore, Andhra Pradesh Governance Excellence Program, it is called as. That is being takeaway one being governance is about execution, not vision alone. The strongest message across all 7 days was that good governance succeeds only when vision is matched with disciplined, time-bound execution. Our leadership has vision, but where we are lagging behind is in execution. That is one takeaway that what we understood. Then second takeaway is citizen-centric governance must replace department-centric governance. Governance system should be designed around citizen experience, not around administrative silos. That was we understand in 7-day tour. And the third being the state-first political philosophy builds long-term trust. Sustained public trust comes from placing state and public interest above short-term populism or departmental priorities. Fourth being whole of government coordination is non-negotiable. Effective governance requires interministerial and interdepartmental coordination as a working habit, not an exception. They have a beautiful concept of whole of government, where there is absolute coordination, conversation, and integration between the all departments, resulting a positive and sustainable outcomes. So then fifth being infrastructure must be integrated, multi-purpose and future ready. Infrastructure works best when designed to serve multiple objectives simultaneously, such as economic growth, social inclusion, climate resilience, and quality of life. And sixth being industrial and economic success is purposefully built. There is strong industrial, building a strong industrial ecosystem. Then seventh being crisis governance determines state credibility. Modern crisis are multi-sectoral and prolonged. Successful crisis management depends on preparedness, visible leadership, trusted communication, expert input, technology use, and rapid coordination across the government. Eighth being plan for multiple futures, not one forecast. Future-ready governance requires strategic foresight, scenario planning, and horizon scanning. Ninth being, as Honorable CM always keeps talking about, adoption of technology. Digital governance requires real-time integrated decision systems. And then 10th being start small, deliver fast, then scale. The program strongly emphasized a 90-day execution cycle, starting with one meaningful, visible pilot, learning from it, and then scaling systematically. Repeated execution builds institutional muscle. There, it was a 7-day tour. In fact, this planning department coordinated with the government of Singapore. The day one, every day there was a different session. Every day there was a different learning. Every day there was a different tutor or minister to interact with. The first day session was being on social cohesion and citizen-centric governance. దీంట్లో మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే అక్కడ వి షిఫ్ట్ మీ ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి వి ఫస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకొస్తున్నారు. అక్కడ మీకు తెలుసు డైవర్స్ సొసైటీ, దర్ ఆర్ చైనీస్ అండ్ మలై అండ్ ఇండియన్స్. అందుకని వీళ్ళందరినీ ఒకటిగా ఉంచడం కోసం అక్కడ మీ ఫస్ట్ నుంచి వి ఫస్ట్, ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన వారు కొత్తగా రెగ్యులర్గా రిపీటెడ్గా ఈ విషయాన్ని మాట్లాడుతున్నారు. దిస్ ఈస్ టు ఎంఫసైజ్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ షేర్డ్ అవుట్కమ్స్ అండ్ మేక్ ది people, citizens understand of their responsibilities, not only rights, and also make them participative in the governance. That is the idea. And governance positioned as deeply social in nature, extending beyond administrative processes. Then we were taught on public trust, citizen participation, and shared ownership as pillars of sustainable governance. There were discussion on co-creation, co-delivery, behavioral design, and public communication as tools to build legitimacy. Then we visited a place called Tampines Hub. Tampines Hub is a place where everything comes under one roof. Every service,
There are sports facilities. There was football stadium, multi sports facilities, and there was hospital services, health services, and common citizen service, common centers, and also healthy food centers like hawkers centers, they call it as, where they serve healthy food, and people also you will find thousands, and I'm told, I was told that 80% of the population, they don't cook at home. They eat outside only, and they prefer hawkers centers in Singapore. This place, everything, you name it, anything. They have gyms, they have what you call library in the same place under one roof, and recreation facilities and cultural facilities. And for more particularly, since Singapore has a aging population, more aging population, they have special cultural activities for aged population. And also you will be surprised to know that there are dedicated jogging tracks exclusively for youngsters and others within the corridors of the building. They have a dedicated, in the selective floors, they have a dedicated jog. When we went there, and we found people playing, children playing, and old people also enjoying with the cultural activities, and youngsters jogging around. Of course, there were aged people also who were jogging, and we went around lunchtime, but still we found people jogging in the. That was a beautiful concept that they brought in. And second day was. As I said, nation first governance and political accountability. The state first governance laga. Dantlo VUCA environment gurinchi maatladam jarigindi. Volatilities, uncertainty, complexity, and ambiguity. That requiring whole of government coordination. Dintlo Singapore government's model man chudam jarigindi governance model gani, emphasizing rule of law, national resilience, public trust, and workforce readiness gurinchi. If at all they have a workforce readiness also. If suppose you think if some solar panel manufacturing unit is coming to Singapore next year, this year itself they start training their youngsters or youth and make them prepared for the industry, so that they can వాళ్ళని ఎంప్లాయ్మెంట్కి రెడీగా పెట్టేసి ఆ ఇండస్ట్రీకి సపోర్టివ్గా ఉండే విధంగా కూడా ఆ రకంగా అడ్వాన్స్ ప్లానింగ్ కూడా ఉంటుంది. తర్వాత ఈ దీంట్లో నేషన్ ఫస్ట్ గవర్నెన్స్ ఫ్రేమ్డ్ యాజ్ ప్రయారిటైజింగ్ లాంగ్ టర్మ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ షార్ట్ టర్మ్ పాపులిజం అని. తర్వాత మీట్ ద పీపుల్ ఒక కాన్సెప్ట్ కూడా చూసాం ఈ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ గురించి. దెన్ ఎవ్రీ ఎంపీ మీట్స్ పీపుల్ ఇన్ ఏ సెలెక్టివ్ ప్లేసెస్, మోర్ పర్టికులర్లీ వేర్ దే హ్యావ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ గ్రూప్ హౌసింగ్. Places called like Anganwadi centers. They have beautiful centers. They meet people. They hear them. They make an entry of everything. They have a volunteer system over there. Volunteers are basically political party workers, and they make entry. They hear, and they spend 2 hours with people. And of course, they go for redress of the grievance. But we cannot compare with Singapore. They have a average population of only 25,000 per parliament. There are 97 parliament seats. We cannot compare. We have 250,000 citizens, and more grievances, and more particularly thanks to Satyaprasad Garu relating to revenue relations, which cannot be redressed immediately. It takes long term. Those are long term. And they have that system. We studied that, and we made field visits to Urban Rural Development Authority, Gallery, National University of Singapore, cities. They have a beautiful system where they have, demonstrated everything to us. At one place, you can see the entire city, and how it was 3 decades ago, and what transformation it has taken place over the period, and what is their future readiness for any crisis, and urban planning also. They started saying that their focus is also building greenery. If anybody has visited Singapore some 20 years ago, they will not recognize Singapore today, because there is so much of greenery everywhere. Now the garden city in the gardens in the city, they are shifting their focus to gardens, gardens in the city, to city in the nature. City in the nature. That's how they are creating the entire ecosystem. And the third day being industrial ecosystem and infrastructure. You must be aware that how they built this Jurang, in a Jurang industrial area in a reclaimed land.
reclaimed land. They first went for reclamation of the land, and then built a beautiful industrial area, Jurang, now which has become one of the largest industrial parks of the world. Then we also made a field visit to port. You can imagine Singapore building a port which is the second largest in the world. Everything on the spot, we using ChatGPT, we took a photograph of the entire containers. Then me and Satyaprasad Garu started counting them. Then we could not do it physically. So we took a process. Then ChatGPT gave us, there were 110,000 containers on the spot. Being such a huge, large port facility, we hardly found any humans over there working. We did not see. Everything was mechanized, automated, including auto-guided vehicles. There were hundreds of vehicles moving in around without driver, nothing. Everything was so systematic and being monitored at a command center, sitting in a command center. At one place for 10 people are organizing the entire port. That was adoption of technology shows how it can be managed in an effective manner. Fourth day is inclusive growth and climate resilience. It rains 170 days a year in Singapore. So they are always ready for any crisis. Using that thing, entire water goes into sea. Then they started increasing the water table, like Annamaya district has done. The water table has been increased, and the water which was going waste, they created a barrage and for sweet water. In case if there are floods, they have a huge pump stations which can be the water, excess water can be, flooded water can be pumped into the sea. అటువంటి ఇది చేసుకున్నారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ 7 desalination plants అక్కడ ఇటువంటి దీంట్లో జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత there is a measurable outcomes and effective grievance closure is also happening. This is crisis management and strategic foresight విషయంలో the modern crisis framed as interconnected long storms spanning health, economy, climate and public trust, వీటి మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు. బట్ కోవిడ్ గురించి when there was a lecture on COVID crisis management, they were so proudly was saying how the COVID was combated, managed. Then we in return we heard them very patiently, but when it came to COVID management, we gave them lecture. Saying India is you are one city. India has many challenges like geographical challenge, demographic challenge, diverse society. More particularly, Singapore doesn't have an opposition. India has opposition and many voices, and more particularly social media thing also. There's more freedom of speech in India. So then we told them how one leader totally motivated and united the entire India and fought against the COVID, and more particularly how indigenously we created N95 or PPE kits, and more particularly how we exported hydrochloroquine in all the nation, and Singapore is also one of the beneficiaries of the countries, and also more particularly the indigenously developed Covaxin vaccine, how 200 crore doses were administered in India itself, and more than 100 countries were given at the free of cost this thing. So COVID crisis management gurinchi, they have a beautiful best practices there. The more particularly the key operational lessons there: effective use of technology, improvisation, trusted communication, risk calibrated reopening. Day 5. Then day 6 is integrated governance and tabletop exercises, shift from learning and exposure to execution and implementation focus, structured reflection and cross-cutting learning, covering ports, industry, water inclusion, crisis management and whole of government approaches. There was strong emphasis on team-based governance and collective cross-sector decision making. మన దగ్గర ఈ హోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ టైమ్ అండ్ అగైన్ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఈ విషయంలో మనం చూస్తే మన దగ్గర కలెక్టర్స్ యు ఆర్ నో ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. You know what is happening in your entire district. But it comes to execution, there is no coordination at the field level. Thus,
taking the initiative project or scheme is taking a beating. So since there is no coordination, and for example, I take my own example. If something is being constructed in a particular hospital, DME hospital, if I ask the DME or the superintendent, what is the status of the building or whatever, he said, sir, నాకు తెలియదు sir, అది APMSCDC వాళ్ళు చేస్తున్నారు sir. There is no coordination, interdepartmental coordination. Forget about interoperability, inter-ministerial coordination. అనేక చాట్ల ఇప్పుడు పంచాయతీ రోడ్ వేసిపోతారు, వేసిన తర్వాత వాటర్ వర్క్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి రోడ్డు కొట్టేసి పైప్ లైన్ వేస్తారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి ఇంకో రోడ్డు కొట్టేసి పైప్ వేసిపోతారు. ఇట్లా లేకుండా ఈ ఇంటర్ కనెక్టివిటీ, ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ కూడా డెవలప్ చేయాల్సిన మేజర్గా నాకు కనిపించింది. అన్నిటికీ సొల్యూషన్ అక్కడ అదే ఎక్కువ కనిపించింది. తర్వాత 7th డే డిజిటల్ గవర్నమెంట్ strategy, platforms, future technologies. Of course, like Satyaprasad Garu said, we are little ahead of them. In fact, I would say, because for a country of 60 lakh population, cannot be compared with a state of more than almost 6 crore population. We are much, but they have a beautiful systems of central role of government tech in building shared platforms, setting standards, and ensuring interoperability across ministries. Digital movement embedded in the Smart Nation framework, integrating services, digital economy, society, and cyber security. తర్వాత platforms such as Go Business and Parents Getaway illustrated reduced transaction costs and improved user experience. They presented trusted digital public infrastructure through the National Digital Identity Framework via SyncPass, CarPass, enabling secure authentication and consent-based data sharing, and Health Hub for healthcare. Health Hub for healthcare. The healthcare systems, again, they don't have challenges that we face, but still they went there to bring down the incidences of malaria. They created one bacteria called Wahhabkiat. Then the male mosquito mates with the female mosquito, bringing down the reproductive laying capability of the female mosquito. That's how the malaria cases have come down. Malaria, of course, they copied it from Malaysia and Indonesia. I believe that we have to study that concept also to bring the vector-borne diseases and water-borne diseases in Andhra Pradesh. Then Operation Command Center కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ we had exposure to Singapore's command and control governance model for operational coordination, incident management, and interagency response. Demonstration of real-time monitoring at a single integrated situational picture for leadership decision making, and they have a system of training officials for the preparation teams, supported by reliable communication channels. Then our law minister had multiple questions to the concerned HOD. Then we tried to understand how they're having this law and order in control. These are the things. Then finally, upon our observations, as per the directions of the CM గారు, మీరు ఏం నేర్చుకొని వచ్చారు, తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నారు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పాలన్నారు. కాబట్టి ఒక ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దాంట్లో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ని మోడల్గా తీసుకొని, this up to Honorable CM to decide which district has to be taken as a model for integrated governance. I was talking about that most of the lectures were on the whole of government only. Most of the concepts were on the whole of government. Akkada advidhanga ee emphasis on departmental convergence, real time monitoring through RTGS and citizen centric delivery, Singapore style approaching, integrating safety, security, roads and infrastructure, natural farming, water management, land, health and market systems. Since they don't have agriculture, they don't have land available for agriculture, they are going vertical now. They are going vertical, natural farming, like I was mentioning about Tampines Hub. Tampines Hub lo oka place roof మీద పోయి ఎవరైనా సరే సిటిజన్ ఒక ప్లేస్ తీసేసుకుని ఆ ప్లేస్లో వాళ్ళు గార్డెన్ పెంచుకోవచ్చు. అంటే దీస్ ఆర్ స్మాల్ థింగ్స్, బట్ అందరిని దీస్ ఆర్ ఫర్ సోషల్ కోహెషన్, అందరినీ యునైటెడ్గా ఉంచే ప్రయత్నంలో భాగంగా చేశారు. అదే గ్రూప్ హౌసింగ్, పబ్లిక్ గ్రూప్ హౌసింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. ఆల్మోస్ట్ 80% of the population lives in public group housing. Public group housing, condominium, they have three concepts basically: public group housing,
One is, second is condominium, where people, private real estate kind of thing. The third is villas. Villas, there are less number of villas we could find. But public group housing lo matram beautiful concept, subsidized price lo istaru. Nothing is free. దీంట్లో ఇస్తారు, దానికి కొన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, క్రైటీరియా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూఆర్ లివింగ్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్ యూ విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్, మోర్ సబ్సిడీ ఆల్సో. ఆ రకంగా గ్రూప్ హౌసింగ్లో ఉంటుంది. బట్ గ్రూప్ హౌసింగ్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్. You have passed one building to one building, then you have a recreational place, you have a parks, you have the hawker centers ఉన్నాయి, తర్వాత MRT లేదా బస్ స్టేషన్ కనెక్షన్ ఉన్నాయి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకోటి పాసేజ్ కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్ ప్లానింగ్ చేశారంటే, ఆ గ్రూప్ హౌసింగ్లో ఒక టవర్ నుంచి ఇంకో టవర్ పోవాలంటే ఇఫ్ ఇట్ రైన్స్ అంటే చెప్పినట్టు 170 days రైన్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతిదీ కవర్డ్. Then bus stop పోవాలా, covered. Mostly it is under the building itself. అన్నిటికీ అంటే ప్రతిదీ is planned in such a manner beautifully that the citizen feels yes, safe, secure, కంఫర్టబుల్. ఆ టైప్లో ప్లానింగ్ అంతా ఉంది అక్కడ. దీంట్లో మనం కీ అడాప్టేషన్ పాయింట్స్ మనకు స్టేట్కి ఉపయోగపడేవి ఏంటంటే, పొజిషన్ ఆర్టీఎస్ యాజ్ ది సెంట్రల్ రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ మానిటరింగ్ బ్యాక్ బోన్, షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ సైలో సిస్టమ్ టు ఇంటరాపరబుల్ సిటిజన్ సెంట్రిక్ డిజిటల్ సర్వీసెస్, ఎస్టాబ్లిష్ కామన్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ డేటా డాష్బోర్డ్స్, API అండ్ cyber security, develop unified digital services for business, schools and health, build shared platforms for grievances, case management, bookings, communication and field monitoring, enable trusted digital identity, consent-based data sharing and AI readiness, ensure cyber security, privacy, inclusion and public trust as non-negotiable principles. దీనిలో మేము 90-day యాక్షన్ ప్లాన్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఒక మోడల్ ప్రాజెక్ట్కి 90-day యాక్షన్ ప్లాన్ అనుకున్నాం. దాంట్లో భాగంగా ఒక జాయింట్ సింగపూర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రివ్యూ, participating ministers and also department secretaries to consolidate learnings. Then second is launch integrated district pilot under guidance of Honorable CM, strengthening RTS-based real-time monitoring for selected pilot outcomes, institutionalization of interdepartmental coordination teams, improved infrastructure, convergence across roads, water, health, agriculture, revenue and markets, promotion of natural and sustainable farming linked to health, markets and farmer income, strengthening citizen communication through a single trusted source and real-time feedback, identification of execution of projects, that is from Honorable CM chaired district reviews under the 90-day framework, virtual follow-up review with the Singapore delegation to assess progress and sustain collaboration. Then we have, after discussions, we have come out with thematic areas also, because there were 6 ministers, municipal administration, home, health, revenue, and road and infrastructure, roads building infrastructure and agriculture. For 2 thematic areas, as far as health ministry is concerned, we are coming out with a thematic area of last mile public health coverage and rationalization and optimum utilization of human resources. The second thematic area being integrated digital health and preventive care system, which Honorable CM has already much ahead of Singapore Times has come out with the Sanjeevani, creating a digital health platform to provide quality healthcare services delivery to the citizen-centric quality healthcare delivery. Then municipal administration, urban flood management and climate resilient infrastructure, integrated urban planning and delivery. Adevanga home cybercrime prevention through citizen awareness and financial safeguards, strengthen emergency response and disaster readiness. Ilantivanni unnai. Then agriculture, promotion of natural urban farming, itlanti ivi cheyadam jarigindi. Deeniki oka 90-day యాక్షన్ ప్లాన్ పెట్టడం జరిగింది. ఆ ప్రాజెక్ట్ మేము వచ్చిన డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ కూడా ఆనరబుల్ సీఎం గారికి ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది అందరం కలిసి. తర్వాత ఫర్దర్ గైడెన్స్ ప్రకారం దీన్ని ఎలా తీసుకెళ్లాలనే ప్రయత్నం కూడా చేసింది. దీంట్లో అందరూ కలెక్టర్స్ ప్రధానంగా జిల్లాలో ఏ ప్రాజెక్టు ఇంప్లిమెంట్ జరగాలన్న కలెక్టర్సే ప్రధాన బాధ్యత కాబట్టి వీటిని తర్వాత నేను చెప్పినట్టు ఈ టైం లైన్స్ ఏం పెట్టుకొని యాక్షన్ ప్లాన్ తీసుకొస్తున్నాము, దీన్ని ముందే తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. There were other ministers, 5 other ministers also, who literally behaved like a disciplined school children. Disciplined school children for entire 7-day tour. సింగపూర్ కే పరిమితం అయింది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చారు కదా మీరు. అవును సార్. But still we are behaving like a disciplined school children, sir. When we have a very disciplined headmaster or principal like you, sir, we are bound to be a disciplined students only. You cannot deviate from that, sir.
Thank you, sir. Now it's over to my senior ministerial colleagues, more particularly Achannaidi Garu. Achannaidi Garu used to be ready by 7:45, finish his breakfast in a suits for a change, in a suits and and straight walking, and we all used to follow him. He was our team leader. Thank you. Achannaidi, what is మీరేమన్నా యాడ్ చేయాలంటే 1 or 2 points యాడ్ చేయండి. అన్నీ చెప్పేశాడా? ప్లీజ్. సార్ నమస్తే సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీరు క్యాబినెట్లో క్లియర్గా చెప్పారు ఇట్స్ నాట్ ఏ టూర్ అని. అలాగే లెర్నింగ్ టూర్ లాగా ఇది జరిగింది సార్. డే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మేము దిగిన తర్వాత అరౌండ్ 11 o'clock మాకు స్టార్ట్ అయిన జర్నీ. 7th డే 8 o'clock మా ఫ్లైట్, 4 o'clock మేము ఎయిర్పోర్ట్కి రీచ్ అవ్వాలి. 2 o'clock వరకు మేము క్లాసుల్లోనే ఉన్నాం. అంటే చాలామంది ఏంటంటే ఇదేదో ట్రిప్, ఎంజాయ్మెంట్ ట్రిప్ అది ఇది అని మాట్లాడారు, కానీ కంప్లీట్ లెర్నింగ్. షాపింగ్ కూడా పోలేదు అది సార్. కంప్లీట్గా ఒకప్పుడు ఎవరు మాట్లాడినా ముస్తాఫా షాపింగ్ లేకపోతే రారు ఇండియాకి. అసలు నో షాపింగ్ సార్. అసలు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసాం కంపెనీని కానీ, అట్ ద సేమ్ టైం స్టడీ టూర్ని కానీ మేము చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. అట్ ద సేమ్ టైం బాగా నేర్చుకున్నాం సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ గైడెన్స్లో ఎస్పెషల్లీ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే 1 or 2 points అరౌండ్ 2 minutes తీసుకుంటాను. ఎవ్రీవేర్ నేను సింగపూర్ వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి మేము ఎండింగ్ వచ్చినంత వరకు ఎక్కడో అక్కడ ఏదో ఒక షాడో సీఎం గారిది కనిపిస్తూనే ఉంది. ఎందుకంటే పబ్లిక్లో వాళ్ళు 1960లో వాళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత 60 yearsలో అసలు ల్యాండ్ ఒక్కటి తప్పించి ఇంకేమీ లేని వాళ్ళ దగ్గర, అది కూడా చాలా తక్కువ ల్యాండ్, రిసోర్సెస్ లేవు, ఫారెస్ట్ లేదు, వాటర్ లేదు, ఏమీ లేదు. అంటే అన్నీ క్రియేట్ చేసుకొని బికాస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ ఏదైతే ఉందో దాంతోపాటు పబ్లిక్ ట్రస్ట్ అనేది వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకొని ఐ వీ కో అని ఒక 3 నినాదాలతో వాళ్ళు వెళ్ళే పరిస్థితి. కానీ ఎవ్రీథింగ్ టు ఎవ్రీథింగ్. ఎస్పెషల్లీ నాకు సార్ వాళ్ళు సింగపూర్లో మేము జర్నీ చేసినంతసేపు కూడా 1996లో సార్ ఏదైతే జన్మభూమి కార్యక్రమం ప్రవేశపెట్టారో అట్ దట్ టైం సార్ 1996లోనే పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ అన్నది ఇన్నోవేషన్స్లో కానీ, అదేవిధంగా ఇంప్లిమెంటేషన్స్లో కానీ, డెవలప్మెంట్లో కానీ పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ ఎంత తీసుకొచ్చారో మనందరికీ తెలుసు. దాన్ని అగైన్ 2015లో మళ్ళీ జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని అగైన్ దాన్ని మళ్ళీ అక్కడ మంచి తీసుకొచ్చి పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ తీసుకురావడం. ఇందులోని నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్తో పాటు వాళ్ళు పబ్లిక్ ట్రస్ట్ అన్నది వాళ్ళు ఎక్కువగా క్రియేట్ చేయగలిగారు. అందువలన వాళ్ళు మేజర్ వేలో వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వగలిగారు అన్నది మాకు కొంత అవగాహన ఏర్పడింది. ఈ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ కూడా వాళ్ళు ఎలా క్రియేట్ చేశారంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర ఉండటం, ఆ కమ్యూనిటీస్ అందరినీ కూడా ఒక దగ్గర చేర్చి, ఇందాక మన సత్యకుమార్ గారు చెప్పారు, ఒక దగ్గర చేర్చి అక్కడే వాళ్ళు రీక్రియేషన్స్ కానీ, వాళ్ళకి ఏ డెవలపింగ్ యాక్టివిటీస్ గురించి చెప్పడం కానీ, కమ్యూనిటీస్ ఎంగేజ్మెంట్ చాలా ఎక్కువగా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కమ్యూనిటీ లీడర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్, ఇప్పుడు ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ గవర్నమెంట్ నుంచి తీసుకెళ్ళాలి అనుకునేటప్పుడు ముందుగానే పబ్లిక్ని మోటివేట్ చేశారు, పబ్లిక్ని దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకునేటట్టుగా చేశారు, పబ్లిక్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నారు, దెన్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో ఆటోమేటిక్గా ఆ సక్సెస్ అనేది సాధించారు. మా డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా చూసుకుంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ థింగ్ మనందరం కూడా ఇంతకుముందు తెలుసు, మనకి ఎన్సీసీలు ఎన్ఎస్ఎస్లు ఎంత బలంగా పనిచేసేవో మనకు తెలుసు. వీళ్ళ దగ్గర కూడా +2 అయిన తర్వాత డిసిప్లిన్ అనేది మెయిన్ కావాలి. కాబట్టి ఆ డిసిప్లిన్ క్రియేట్ చేయడానికి +2 అయిన తర్వాత కంపల్సరీగా ఒక 2 years వాళ్ళు డిఫెన్స్ కోచింగ్ తీసుకోవాలి. అలాంటిది ఇప్పుడు దయచేసి ఇక్కడ కలెక్టర్స్, అదేవిధంగా హెచ్ఓడీస్ అందరూ, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ హెచ్ఓడీస్ కూడా ఉన్నారు. దాన్ని ఏ రకంగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలము, అది కూడా ఒక సర్టిఫికేట్ కోర్స్ లాగా మన మంత్రి గారు నారా లోకేష్ గారు కూడా నిన్నే చెప్పినప్పుడు కూడా మాట్లాడారు సార్ కూడా, ఎన్సీసీని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, మళ్ళీ తిరిగి ఎలాగ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, దాని మీద కూడా ఒక కార్యాచరణ పెట్టుకుంటే ఒక మంచి, అంటే ఒక డిసిప్లిన్ జనరేషన్ని మనం ఇవ్వగలం అన్నది నా ఒపీనియన్. అట్ ద సేమ్ టైం ఎందుకంటే అక్కడ క్రైమ్ రేట్, అంటే ఒక పోలీసింగ్ నుంచి అక్కడ ఒక చాలా బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ మేమందరం కూడా నవ్వుకున్నాం. ఎంతమంది పోలీసులు అని అడిగితే ఆ రోజు సత్యకుమార్ గారు అన్నారు కూడా, వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు అనమాట, ఎంతమంది పోలీస్ అంటే. నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతామని తెలియక వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయినట్టు లేరు అన్నారు మన రెవెన్యూ మినిస్టర్ గారు. బట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అరౌండ్ 20,000 పోలీస్ ఉంటారు, బట్ పోలీసింగ్ మాత్రం 20 lakhs పీపుల్ చేస్తారు అన్నారు. అంటే ఫ్రమ్ పోలీస్ టు పోలీసింగ్, అంటే పబ్లిక్ని కూడా వాళ్ళు పోలీసింగ్ సిస్టంలోకి ఎలా తీసుకొచ్చారు, ఎలా మోటివేట్ చేశారన్న దానికి వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్గా ఒక వర్డ్ చెప్పారు. సో వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే ఒక గూగుల్ లింక్ ద్వారా ఎక్కడైనా ఏదైనా జరిగితే మనకి 100కి కానీ 112కి కానీ మనకేమైనా జరిగితే మనం వాళ్ళకి కాల్ చేసేది. కానీ పబ్లిక్లో ఎక్కడ ఏదైనా ఒక చిన్న తప్పు జరిగితే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా నియర్ బై పోలీస్ స్టేషన్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసే పద్ధతి, అది కూడా ఏంటంటే కొంచెం వాళ్ళ తాలూకా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కొంచెం
కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉంచడం. నాకు ఇంకొకటి ఏంటంటే బాగా నేను ఇన్స్పైర్ అయింది లీగల్ సిస్టమ్. అంటే మన దగ్గర అప్పీలింగ్ అథారిటీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళ దగ్గర అప్పీలింగ్ అథారిటీకి వెళ్ళేటప్పుడు కంపల్సరీగా న్యూ ఎవిడెన్స్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేయగలిగితేనే అప్పీలింగ్ అన్నది ఉంటుంది, అదర్వైజ్ నో అప్పీల్. సో అది కనుక జరిగితే అలాంటిది ఏదైనా మనం ఏదైనా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కూడా మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో ఒక నోట్ ప్రిపేర్ చేసుకొని మనం కనుక ముందుకు వెళ్ళగలిగితే చాలా కోర్టు కేసెస్ని మనం తొందరగా చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం పబ్లిక్కి కూడా ట్రస్ట్ వస్తుందని ఒక నమ్మకం అయితే ఉంది. ఒకటేంటంటే మేము చాలా గర్వపడుతున్నాం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆధ్వర్యంలో మేము పనిచేయటం, ఒక విజనరీ నాయకుడు ఆధ్వర్యంలో మేము పనిచేయటం, దట్టు సింగపూర్ వరకు వెళ్ళి ఏదైతే లెర్నింగ్ టూర్ ఉందో దాంట్లో ఉన్న ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అన్నీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో మీ అందరితో చర్చించి 90 days ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి సార్, రోజంతా తిప్పేవారండి, రోజంతా క్లాసులు చెప్పేవారు, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ తీసుకెళ్ళి ఇవాల్యుయేషన్ చెప్పేవారు సార్. దాన్ని మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు రాసి చూపించండి మాకు అని. అది రాయటమే కాదు, ఒక పేస్ట్ చేసి దాని గురించి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయాలి. సో 7 days కూడా ఇదే కార్యక్రమం జరిగింది. అంటే ఏదో తూతు మంత్రంగా వెళ్ళాము, ఏదో చూపించారు తీసుకొచ్చేసామన్నది కాకుండా అక్కడ నేర్చుకునేది, ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే సార్ ఏంటంటే కామన్ రిపోర్ట్ ఒకటి, ఇండివిజువల్ రిపోర్ట్ ఒకటి, ఈ రెండు కూడా మేము సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మేము మీ విజన్కి అనుగుణంగా పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్కారం సార్. జనార్దన్ రెడ్డి సార్. జనార్దన్ రెడ్డి సార్, ముఖ్యంగా సార్ రోడ్ల గురించి కూడా మేము అక్కడ చూసినప్పుడు అక్కడికి మనకు వ్యత్యాసం ఏంటంటే సార్, వాటర్ ఏదైతే పడతాయో ఆ రోడ్ల మీద ప్రతి వాటర్ చుక్కను కూడా డ్రైన్ల ద్వారా పక్కకి వెళ్తాయి సార్. ఆ డ్రైన్స్ వలన కూడా రోడ్లు కూడా ఎక్కడ దెబ్బ తినడం కానీ అవి కూడా జరగలేదు సార్. ఇప్పుడు మనకు వాళ్ళకు వ్యత్యాసం ఏంటంటే ఎక్కడ చూసినా మనకు రోడ్ల మీద నీరంతా కూడా రోడ్డు మీద నిలవడంతో ఎంత క్వాలిటీ రోడ్లు వేసినప్పటికీ కూడా ఆ రోడ్లు మళ్ళీ ఆ వర్షాభావం వలన పడడం వలన నీరు పోకపోవడం వల్ల పోతుంది సార్. ఆ ఫార్మల్ని కూడా మనం అదే దాన్ని కూడా తీసుకొని వస్తే సింగపూర్ దాన్ని చాలా బాగుంటుందని చెప్పి రోడ్ల మీద చూసాము. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏదైతే మనము ఈ యొక్క అమరావతిలో చేస్తున్నటువంటి రోడ్లు ఆ పాలసీని తీసుకొని వచ్చేస్తగిన, ఎందుకంటే కొత్తగా నిర్మించేటువంటి అమరావతిలో ఆ రోడ్ల వలన కూడా చాలా కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు. వాటన్నిటిని కూడా మేము తీసుకొని వచ్చాము సార్. దాన్ని కూడా సైకాలజీగా ఏ విధంగా చేస్తే పక్కన చెట్లు నాటడం కానీ, ముఖ్యంగా ఫుట్పాత్లు సార్, ఖచ్చితంగా కూడా ఫుట్పాత్లు ఉంటాయి. తర్వాత మళ్ళీ సైకిల్ కూడా సపరేట్గా పోవడానికి కూడా పెట్టారు సార్. వీటన్నిటిని కూడా చేయడం జరిగింది సార్. గ్రీన్ కారిడార్లు కూడా అక్కడ మొదలు పెట్టారు. అదేవిధంగా పోర్టుకు సంబంధించింది అంతా కూడా వాళ్ళు ఒక సిస్టంలో చేశారు సార్. లేఅవుట్ ఒకటి వేస్తారు, ఆ లేఅవుట్లో ఎక్కడ ఏది సిప్ కావాలా ఏది పెట్టాలనేవి కూడా ఉన్నాయి, వాటి మీద పెట్టాం. కాబట్టి అమరావతిలో వారి దాన్ని మనం తీసుకొని వస్తే కూడా ఆ యొక్క సిస్టాన్ని అంతా కూడా అమరావతిలో చేస్తే ఫ్యూచర్లో కూడా మనకు మరో సింగపూర్గా ఉంటుందని చెప్పి మా అభిప్రాయం సార్. అదేవిధంగా డిజిటల్ గవర్నెన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వాడటం వారి అభివృద్ధిలో ఒక కారణం. ప్రస్తుతం మన మీ యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంలో మన ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ బాబు గారు వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా కూడా ప్రభుత్వ సేవలు వారికి అందించడం ద్వారా బహుశా ప్రపంచంలో మొదటిది వారిగా మనం నిలిచాం సార్. ఇంకొక అబ్జర్వేషన్లో ఏదైతే ఇప్పుడు కొత్తగా ఐఏఎస్ అధికారులు, యువ ఐఏఎస్ గారు ఉన్నారో లాంగ్ టర్మ్ పాలసీల మీద సార్ వారికి ట్రైనింగ్ ఇప్పించిన దీర్ఘకాలంలో ప్రభుత్వ పథకాలు కూడా ప్రజల దగ్గరికి చేరుతాయి. వాళ్ళంతా కూడా పాలసీలన్నీ కూడా కంటిన్యూ జరుగుతున్నాయి సార్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఒక్కసారి మారిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ గవర్నమెంట్లు వచ్చినా ఉంటున్నాయి. అటువంటిది లేకపోవడం కూడా కొన్ని చోట్ల మనకు ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటివి కూడా మేము అబ్జర్వ్ చేశాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే సార్. సార్ నేను నారాయణ సార్. నారాయణ గారు చెప్పండి. 2 points సార్. సార్, సింగపూర్లో గ్రీవెన్సెస్ మీట్ ది పీపుల్ అనే యొక్క కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఒక ఎంపీ గారి యొక్క గ్రీవెన్స్కి అందరం పోయాము. అది నైట్ టైం, అంటే ఈవినింగ్ 6 తర్వాత అప్ టు 10 దాకా జరుగుతుంది. అయితే అక్కడ ఎంపీకి పాపులేషన్ ఓటర్స్ వచ్చి 25,000 నుంచి 28,000 ఉంటారు. అయితే గ్రీవెన్సెస్లో వచ్చిన రిజాల్వ్ అయ్యేది ఓన్లీ 15 to 20% అంట. కానీ ఆ వచ్చిన వాళ్ళు సాటిస్ఫై ఎక్కువ అవుతున్నారు. అలా ఎందుకు అవుతున్నారంటే వచ్చిన వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవటం, కూర్చొని పెట్టడం. అంటే 3 to 4 అవర్స్లో 25 మంది వచ్చేది 25 మందే. 25 మంది వచ్చినా వాళ్ళకి ఒక పార్టీ వాళ్ళే ఒక 4 నుంచి 6 ఉంటారు. కూర్చొని పెట్టి వాళ్ళు చెప్పేదన్నీ రాసుకుంటారు. అది అయిన తర్వాత ఎంపీ గారు ఒక 4 అఫీషియల్స్ని పెట్టి ఇమీడియట్గా ఆ కన్సర్న్ మినిస్టర్స్కి లెటర్స్ రాయటం, ఫాలోఅప్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే కొద్దిగా క్లోజ్ మానిటరింగ్ చేయటం వల్ల ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. మన దగ్గర మన యొక్క స్టేట్లో అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే గ్రీవెన్సెస్లో ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు.
ఆ వచ్చిన వాడిని రిసీవ్ చేసుకొని ఆ గ్రీవెన్సెస్ తీసుకునేది, అంటే అప్లికేషన్ తీసుకోవటం జస్ట్ పంపించడం ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఈ యొక్క గ్రీవెన్స్ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం కొంత రివైజ్ చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది అనేది నేను అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసిన విషయం. ఆనరబుల్ సీఎం గారు దాన్ని ఒకసారి స్టేట్ మొత్తంలో రివైజ్ చేస్తే. ఇంకొక పాయింట్ సార్, మేమంతా కలిసి నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సింగపూర్ విజిట్ చేసాము. అక్కడ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సింగపూర్ సిటీస్ అని వాళ్ళు యాక్చువల్గా కంప్లీట్గా రీసెర్చ్ చేసేది, పాలసీస్ చేస్తారు. ఈ పాలసీలు చేసిన తర్వాత దాని ఇంప్లిమెంటేషను కంప్లీట్గా అక్కడున్న కార్పొరేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. అయితే వాళ్ళు నో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, అంటే ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా చేయడానికి అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి యాక్చువల్గా కోఆర్డినేషన్తో, అంటే వాళ్ళు చేసిన రీసెర్చ్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. మన యొక్క స్టేట్లో అటువంటి సిస్టమ్ అంత లేదు. ఆనరబుల్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారితో కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుని మేము మా డిపార్ట్మెంటు యూనివర్సిటీస్ని ఎక్కడికక్కడ జోన్స్ వైజు డిస్టిక్ వైజు వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ చేసుకుంటాం సార్. ఇంటరాక్షన్ చేసుకొని మా యొక్క అర్బన్ ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయో టౌన్ ప్లానింగ్ అనేవి రీసెర్చ్ వాళ్ళు చేయమని, దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఇంకా క్వాలిటీ ఆఫ్ అర్బన్ ప్లానింగ్ వస్తుందని అదొకటి యాక్చువల్గా అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది సార్. అది వారితో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటాం సార్. తర్వాత ఇందాక సత్యకుమార్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు అవర్ టెంపరెన్స్ హబ్ అని అక్కడికి పోయాం. అది 13 ఎకరాల్లో ఉంది. అది 2017 ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సార్. 3,000 కోట్లు మన ఇండియన్ కరెన్సీలో అయితే 3,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు. అక్కడ ఆల్ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ అట్ వన్ ప్లేస్, అది కాన్సెప్ట్. అంటే 14 డిపార్ట్మెంట్ల యొక్క సర్వీసెస్ అక్కడ పెట్టారు. సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రిక్రియేషన్, అంటే స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ అక్కడ ఇచ్చారు. ఆల్ లైబ్రరీ, ఫుడ్ సెంటర్స్, హెల్త్ కేర్ సెంటర్ పాయింట్స్, అంటే జిమ్ లాంటివి, అట్నే కమ్యూనిటీ యాక్టివిటీ స్పేసెస్ ఇచ్చారు. 14 డిపార్ట్మెంట్స్ సర్వీస్ అని ఒక దగ్గర ఇచ్చారు. ఇటువంటిది యాక్చువల్గా అమరావతిలో ఆల్రెడీ ఒకటి అక్కోడికి ఇచ్చాం సార్ మనం ల్యాండ్ 8 acres. ఇటువంటిది పెట్టమని చేసాము. అదేవిధంగా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యూసీఎఫ్ ఫండ్ ఇస్తుంది సార్. 25% వాళ్ళు గ్రాంట్ ఇస్తున్నారు, 70% లోన్ తీసుకోవాలా. ఒకటి విశాఖపట్నంలో పెట్టడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. ఈ విధంగా అక్కడ ఏదైతే మేము అబ్జర్వ్ చేసామో వాటిని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్లానింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు కొంత బాగా మీరంతా కూడా లెర్నింగ్ అనేది నిరంతర ప్రక్రియ అయినప్పటికీ కూడా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ తెలుసుకోవడంలో సింగపూర్ గవర్నమెంట్ అనేది స్టాండర్డ్గా ఫర్ ది లాస్ట్ 6 to 7 decades. స్మాల్ కంట్రీ బట్ కన్సిస్టెంట్ డైనమిక్ అప్రోచ్. దానివల్ల ఏది కానీ ఒక పర్ఫెక్షన్ తీసుకొచ్చారు. బట్ మినిస్టర్స్ అయితే చాలా క్లియర్గా స్టడీ చేశారు. దీని సంతోషం. పంపించిన దానికి మళ్ళీ ఒక మోడల్తో వచ్చారు. మీరు చెప్పిన బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని యాక్సెప్ట్ చేస్తూనే ఇది అమలు చేస్తే వాల్యూ అడిషన్ వస్తుంది, అమలు చేయకపోతే థియరీ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు సింగపూర్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే ఇండియాకు మేము కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఇండియా గ్రోత్కి. మాది చిన్న కంట్రీగా మేము పెద్ద ఇవి చేయలేము. మాకుండే మేనేజ్మెంట్ రిసోర్సెస్ కానీ, బ్యాండ్విత్ కానీ, నాలెడ్జ్ కానీ ఎక్కడో ఒక స్టేట్లో చేయగలిగితే అది మీరు ఒక మార్పు తీసుకొస్తే ఆ మార్పు కొంతవరకు దేశానికి ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. అది మనకు సపోర్ట్ చేసిందని కూడా కారణం అది. దానికి కూడా కారణం ఫర్ ది లాస్ట్ 3 decades ఒక ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్స్గా వాళ్ళతో మనం ఉన్నాం. ఇంటిగ్రిటీ కానీ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఈరోజు అందుకని మళ్ళీ కొన్ని డిస్టర్బెన్స్ వచ్చా మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి ముందుకు వచ్చి మనకు హెల్ప్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దానిపైన మీ 8 మంది మంత్రులకి
అదే మరి ఐటీ మినిస్టర్ కూడా ఆ సింగపూర్ కౌంటర్ పార్ట్ మినిస్టర్తో ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ పెట్టాం. కాబట్టి ఆయన ఆ టాస్క్ ఫోర్స్లో వాళ్ళు గవర్నమెంట్తో కోఆర్డినేట్ చేస్తారు, వీళ్ళు ఏమేం కావాలనేది. దానిపైన నెక్స్ట్ లెవెల్ కమిటీ నేను అక్కడ ఒక షణ్ముగం హోమ్ మినిస్టర్ గారు మేము కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాం. ఏదైనా కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏదైనా ఇంటర్వెన్షన్ కావాలంటే ఇక్కడ మీరు చెప్పిన ఒక జిల్లా మీరే సెలెక్ట్ చేయండి. 8+1 ఉండే డేటా అంతా తీసుకొని ఒక మోడల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ పైలట్ మోడల్ ఏం చేయగలుగుతారో మీరే డిసైడ్ చేయండి. ఆ డిస్ట్రిక్ట్ మీకు అప్పచెప్తాం. అక్కడ చూసిన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ శాఖల వారీగా మన వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే మీరు కూడా గైడ్ చేయండి. ఇండియాలో ఉండే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, గ్లోబల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేసి అక్కడ చేసిందంతా కూడా మీరు చూస్తే మనకొక పేరుతో మనం ఆర్టీజీఎస్ అన్నాం, వాళ్ళు అక్కడ ఇంకొక పేరు ఏదో పెట్టిన్నారు, దాంతో వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు. సో డిజిటల్ ఈజ్ ఎ కామన్. మీరు కానీ చేయగలిగితే యూనివర్సిటీస్, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ఐడియాస్ని ఏ విధంగా నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకుపోవడంలో ఎక్కడిక్కడ ఎస్ఓపీలు తయారు చేయడం అన్నీ చేశారు. 90 days మీరు యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేస్తారు ఒక జిల్లా. మీరు నేర్చుకునేది కంటిన్యూగా వాళ్ళతో మీరు కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఆ జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్ కూడా వర్చువల్, రియల్ టైం ఈ రెండు కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఓసారి మీరు చేసిందంతా కూడా వాళ్ళని కూడా వెట్టింగ్ చేయమనడం, వాళ్ళు ఏమైనా ఐడియాస్ ఇస్తే అవి కూడా తీసుకొని మీరు దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం, ఇవి చేస్తూ మనం ఇన్స్టిట్యూషన్ బిల్డింగ్ కూడా చేయాలి. ఏదో సస్టైనబిలిటీ రావాలంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ బిల్డింగ్ చేసి ఇవన్నీ చేయాలి. ఇండియాలో ఉండే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కూడా తీసుకోండి. నాకు మీరు చేసిన పనికి నేను వాల్యూ అడిషన్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండాలి, మీరు బాగా చేస్తే మిమ్మల్ని అభినందించే పరిస్థితిలో ఉండాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ. గుడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యూ హ్యావ్ డన్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇది లాజికల్గా తీసుకపోతేనే సస్టైనబిలిటీ వస్తుంది, మనకు ఫలితాలు వస్తాయి. మనం చేసే పనులు చేస్తేనే ఆల్ కలెక్టర్స్ ఫోకస్ మీరు చూశారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇది జరిగితే మాత్రం వాళ్ళు పెట్టిన ఫీలింగ్ కూడా ఇక్కడ ఈ రోజు నుంచి నేను అనేది మనం అనే మాట్లాడదాం. ఆల్ ఆఫ్ అస్ యాజ్ ఎ టీమ్ బిల్డింగ్కి ఫస్ట్ స్టెప్ ఐ బదులు వి. ఈ రోజు నుంచి నాతో స్టార్ట్ కావాలి. మనం ఏది జరిగినా మనం చేసాం తప్ప నేను చేశాను అది రాకూడదు. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుదాం. అక్కడి నుంచి దీనికి ఒక పేరు కూడా పెడదాం. ఒక మార్పు మనం అందరం ఆలోచించారంటే 2047కి ఆంధ్రప్రదేశ్ నెంబర్ 1 కావాలి. కానీ మనకు వేరే మార్గం లేదు. ఈరోజు డీఫంక్ట్ అయిన వ్యవస్థల్ని రివైవ్ చేసుకున్నాం. ఎకానమీని రివైవ్ చేయాలి. మనకు క్లియర్ కట్ ఒక గోల్, ఒక విజన్ ఉంది. ఇది సాధించాలంటే కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్, సమిష్టిగా పనిచేయడం తప్ప నేను ఒక్కడే చేస్తానంటే మాత్రం కుదరదు. ఆ యాంగిల్ కానీ పైనుంచి కింది వరకు రాగలిగితే దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ అచీవ్మెంట్ అవుతుంది. దీనికోసం మీ అందరినీ మళ్ళీ ఒకసారి అభినందిస్తూ ఎక్సలెంట్ డెసిషన్. ఈ 8 మంది ప్లస్ ఐటీ మినిస్టర్ గారు 3 పార్టీలు కూడా ఉంటాం. నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదైనా ఉంటే వాల్యూ అడిషన్ ఇస్తాం. అల్టిమేట్గా మీరు లాజికల్గా తీసుకెళ్తారు. 15% గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ ది అజెండా. ఈవెన్ చైనా హెస్ డన్ 20% అట్ వన్ స్టేజ్. మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ దేశంలో 20% చేయగలిగారంటే అప్పుడు ఇంత టెక్నాలజీ మెచ్యూరిటీ లేదు, ఇంత టెక్నాలజీ అవైలబిలిటీ లేదు. ఇప్పుడు అది కూడా వచ్చింది. ఓన్లీ మైండ్ సెట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మనలో మీ ఎంచోపైనా నేను చేశాను అనుకోని కానీ, లేకుంటే స్టాండ్ అలోన్ సిస్టమ్స్ పనిచేసినప్పుడే మనకు రిజల్ట్స్ రావు. మనంతరం స్టాండ్ అలోన్ సిస్టమ్. ఇంకొక పక్కన కూడా పక్కోడికి మంచి పేరు వస్తుందంటే సెబటైజ్ చేయడం, అది కూడా ఉంది మనలో. ఇలాంటివన్నీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కామన్ ఇంట్రెస్ట్ వదిలిపెట్టి, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ వదిలిపెట్టి ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి. ఏది ఏమైనా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. దే పంపించిన దానికి దే కేమ్ అండ్ గివ్ ఏ సొల్యూషన్. దట్ ఈస్ 1 district అండ్ ఆర్టీజీఎస్. ఆర్టీజీఎస్లో కూడా మీరు కూర్చుంటారు, వాళ్ళు చేసినని తీసుకుంటారు.
క్రైసిసే కాకుండా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని తీసుకుంటారు. తీసుకొని కంటిన్యూగా మీ ఐడియాస్ ఇచ్చి ముందు తీసుకెళ్తాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. నెక్స్ట్ లంచ్ బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళా కూర్చుందాం. 2:30 విల్ మీట్. 45 minutes. 2:30 will meet. I request all the district collectors and all the senior officers to immediately occupy the dining hall through the entry which is at the back, because if you go through the regular entry there is heavy rain. Once you settle down, then Honorable CM sir will join for the dining. Just within 5 minutes, please all of you gather there at the dining hall, please.